మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా జీ ఇంగ్లీష్ అకాడమీకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు వొకాబులరీ సెక్షన్ని మనము చెప్పుకుందాం. వొకాబులరీ అనేది మరి చాలామందికి కొంచెం భయంతో కూడినట్టుగా కనపడుతుంటుంది. ఈ వొకాబులరీని నేర్చుకోవడానికి అంతగా ఇష్టం చూపించరు. వొకాబులరీని ఎన్నో వొకాబులరీస్ ఉంటాయి. ఆ వొకాబులరీస్ అన్నింటిని కూడా వర్డ్స్ అన్నింటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో చాలామందికి మరి దీని మీద అంతగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపించరు. సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకొచ్చే విధంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వొకాబులరీ సెక్షన్ని వర్డ్ పవర్ని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని కానీ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇవి మీకు కొన్ని సౌండ్స్ ఏంటి అంటే రూట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క అర్థాలు మనం తెలుసుకున్నట్లయితే చాలా సులభమైన విధంగా మనం ఈ వొకాబులరీ సెక్షన్ని నేర్చుకోవచ్చు. ఎన్ని వర్డ్స్ ఎలా వచ్చినా కానీ రూట్ వర్డ్ని గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు వర్డ్ పవర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఎలాంటి భయం లేకుండా ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని సులువైన మార్గంలో రాయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మరి మీ ముందుకు మరొక విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. అవెంతగా చివరి వరకు వినండి, దీన్ని మరి నేర్చుకోనండి. అవసరమైతే నోట్బుక్లో రాసుకొని 1-2 సార్లు చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు మంచి మార్కులు సాధిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మరి ఆలస్యం చేయకుండా మరి వొకాబులరీ సెక్షన్లో మొట్టమొదటిగా చూడండి, ఫోన్ అనే పదము. ఇది ఒక గ్రీక్ రూట్ వర్డ్. ఈ గ్రీక్ రూట్ వర్డ్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే సౌండ్ అనే అర్థము. సౌండ్ అనే పదము ఇక్కడ మీకు సౌండ్ అని కనిపిస్తుంది కదా, సౌండ్. ఫోన్ అంటే సౌండ్. మైక్రో స్మాల్, ఈగో ఐఆర్ సెల్ఫ్, ఆల్టర్ అదర్ ఆర్ టు చేంజ్, క్రీడ్ బిలీవ్, అడిక్ట్ సే, వాక్ అనగా వాయిస్, టెంప్ ఆఫ్ టైమ్, రప్ట్ బరస్ట్ ఆర్ బ్రేక్, ఫోర్ట్ స్ట్రాంగ్, ఆర్చ్ రూల్, లేబర్ వర్క్, యాంటీ అగెనిస్ట్ అపోజిట్, సర్కమ్ అరౌండ్ ఆర్ రింగ్, మోనో వన్, ఇంటర్ బిట్వీన్, ఫ్రీ బిఫోర్. ఒకసారి నేను క్విక్గా చెప్తాను, తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, ఆ పదాలు ఎలా వస్తే కూడా 1 by 1 మీకు నేర్పిస్తాను. ఫోన్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఆ ఫోన్ అనగా దానికి ఖచ్చితంగా సౌండ్ అనే పదం వస్తుంది. మైక్రో అనగా స్మాల్, ఈగో ఐఆర్ సెల్ఫ్, ఆల్టర్ అదర్ ఆర్ టు చేంజ్, క్రీడ్ బిలీవ్, డిక్ట్ సే, ఓక్ వాయిస్ ఆర్ కాల్, టెంప్ ఆఫ్ టైమ్, రప్ట్ బరస్ట్ ఆర్ బ్రేక్, ఫోర్ట్ స్ట్రాంగ్, ఆర్చ్ రూలర్, లేబర్ వర్క్, యాంటీ అగెనిస్ట్ ఆర్ ఆపోజిట్, సర్కమ్ అరౌండ్ రింగ్, మోనో వన్, ఇంటర్ బిట్వీన్, ఫ్రీ బిఫోర్. ఫోన్ ఈజ్ ఏ గ్రీక్ రూట్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ సౌండ్. ఫోన్ అంటే సౌండ్ అని చెప్పి ఉన్నాను. మైక్రోఫోన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు ఇంటెన్సిఫై స్లైట్ సౌండ్స్. ఫోన్లో ఏముంది మనకి, ఫోన్ సౌండ్, ఫోన్ సౌండ్ అనే పదం ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది. ఫోన్ సౌండ్. దెన్ మైక్రోఫోన్ an instrument to intensify slight sounds. Megaphone a device that makes a very big sound when speaking into it. Megaphone a device that makes a very big sound when speaking into it. Telephone a device that carries a sound over long distance. Symphony group of instruments which sound together. Euphonious of a good sound. Cacophony a harsh unpleasant sound. Phonetics the study of sounds. Homophone words that sound the same but are different in meaning and are speaking. Second root word మైక్రో అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, స్మాల్. ప్రతి పదములో ఎండింగ్లో మనకి స్మాల్ అనేది, మీనింగ్లో స్మాల్ అనే పదం కనిపిస్తుంది. దానికి వొకాబులరీ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి మైక్రో అనే రూట్ వర్డ్కి మీనింగ్ స్మాల్. కింద ఇచ్చినటువంటి ప్రతి వర్డ్లో కూడా చూడండి స్మాల్ అనే పదం మనకు కనిపిస్తుంది. మైక్రో ఆర్గానిజం వెరీ స్మాల్, ఇక్కడ మనకి స్మాల్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తుంది, వెరీ స్మాల్. మైక్రోబీమ్ ఏ స్మాల్, ఇక్కడ చూడండి ఏ స్మాల్. మైక్రోస్కోప్ ఏ డివైస్ దట్ మ్యాగ్నిఫైస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇక్కడ కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది. మైక్రోకోసం ఏ స్మాల్ మోడల్
of something. Microbiology, the study of very small organism. Microsurgery, surgery using microscopes and small instruments. Microphone, an instrument to intensify slight sounds. Micromatter, an instrument for measuring minute distances. Microwave, a small radio wave. మూడవది ఈగో, ఐ ఆర్ సెల్ఫ్. ఈగోయిస్ట్ who always thinks about self or selfish person. Egotist always thinks and talks about self, feels superior to others. Egocentric, if you consider yourself the center of the universe, self-centered. Then egomaniac, thinking about self becomes an aberration, abnormal self observed. Super ego, the part of yourself mind that tells you what is right, what is wrong, the part of the mind that is self critical. Ego, self అనే పదం మనకు మీనింగ్ లో ఉంటుంది. ఆల్టర్ ఎగో, ఆల్టర్ మీన్స్ అనదర్ సెల్ఫ్, అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వన్ సెల్ఫ్, ఏ సెకండ్ సెల్ఫ్, ఏ బాసమ్ ఫ్రెండ్. ఈగోయిటీ, ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఈగో ఆర్ పర్సనాలిటీ. ఆల్టర్, fourth word alter, other, to change. Alternate, skip one and take other. Succeeding by turns, alteration, to make a change. Alternative, not only one, you have other to choose, having a choice. Unaltered, no change, unchanged. Alteraction, a verbal dispute because you have other idea, plans, opinions. Subaltern, sub means below and alter is other, below others, a subordinate. Alternate, causing a chance. Creed or belief, credible, that which can be believed or believable. Incredible, that which can't be believed, unbelievable. Credential, a document that proves a person is believable, that proof someone's ability or certifies. Credit, a belief that someone will do something in future. Accredit, believed to be credit with approve. Creed, a set of religious beliefs or principles. Next word dict and say. Diction, dictionary, tells us how to say words. Addict, speaks heavily towards something because he likes it. A fan, a slave to a habit. Predict, say beforehand. Contradict, say against. Valedictorian, one who says farewell. Dictate, say words to another. Dedicate, to say for another. Verdict, speaking of the truth. Walk, voice, call. Voice, that which can be called. Vocal, using voice. Vocabulary, those which can be called out. Vociferous, calling a long way, loud voice. Vacation, calling for lives, work, purpose, profession. Avocation, a calling away from a job, hence a hobby or a pastime. Invoke, call on for inspiration. Revoke, call back, withdraw, cancel. Evoke, recall, bring to mind. Provoke, call forth, to strip up purposefully. Encourage, purposefully or encourage. Irrevocable, not cannot be called back, challenges or changeless. Temporal, eighth word temporal, off time, temporary, of a short time. Contemporary, belong to the same time. Extempore, to time, no time for preparation. Side or done with without preparation. Tempo, timing, a frequency. Temporize, to delay in order to gain more time to do something. Tempest, a storm that comes at a certain time. Tempo, a worker hired for a short period of time, a temporary employee. Rupt, ninth word rupt, burst or break. Erupt, bursting out such a lava from alcohol. Disrupt, bursting a pot, thereby to throw into confusion or disorder. Interrupt, burst between or among, which results in disturbing or stopping the work. Abrupt, bursting away, sudden, cut, rupture, burst. Bankrupt, burst bank accounts, unable to pay one's debts. Corrupt, thoroughly burst morals. Erupt, burst in, to enter forcibly in uninvited. Next, tenth word fort, strong. Fortress, a strong building. Fortify, to make strong. Effort, putting a strong work for. Effortless, not requiring strength. Comfort, thoroughly strong. Discomfort, not thoroughly strong.
fortitude, strength of character, force, strong power. 11th one, arch, ruler. Arch means ruler. Archon, ruler. Monarch, single ruler. Oligarchy, rule by small group of powerful people. Matriarch, a female rule over a small community. Patriarch, male ruler over a small community. Anarchy, a system where there is no rule. Hierarchy, a level of rule within a system. Archive, historical document kept safe by rules of government. 12th word, labor, work, laborer, worker, laborous, full of works, laboratory, place where scientists work, collaborate, work together, elaborate, to work without, work out a problem, fully worked out. Anti, 13th word, anti, against or opposite. Anopathy, a feeling against someone, something, dislike of something, antibiotic, drug given against bacteria which has invaded a body, and anticlimax, a conclusion that is against our expectation and conclusion less important than expected. Antidote, remedy given against a poison. Antiseptic, opposing decay against contamination. Antisocial, going against being social. Antifreeze, a liquid used against the freezing of car's engine. Antiperspirant, produce a product used to help fight against perspiration. Antarctica, continent opposite the Arctic on the globe. Antonymy, word opposite another in meaning. Table used against strange acid. Antagonism, one who goes against protagonist.